Will sensitize to democracy. Democracy for you and me. Democracy must in your dollar free. Keep a connect Gambian free. Gambian, yes, you and me. Sunny Catamoy Lunyu. Lunyu Alfi. Sunny Catamoy Lunyu. Lunyu Alfi. Sunny Catamoy Lunyu. Lunyu Alfi. Hello viewers, this is the Ballot Power Show. As we always bring it to you from the Sahel Network TV, I'll be your host for tonight, Aja Kadisanyang. As we always say, we are going to talk about democracy, what the ballot power is really about, like the name entails. When we say ballot power, we would talk about voting, voter registration, good citizenship, who is a good citizenship, and really why do we need to vote. Mbokay comme ni ma len ko waxe ci njëlbeen man la Adja Kari Sanyang ñu jógee fii ci Sahel Network TV rek indi laan leen seen beneen épisode yi Ballot Power Show. Ballot Power Show comme ni ko tur bi tippee rek la Ballot Power suñ fi toogee pour waxtaan ak yéen ñi nga xam ne yéen a yore seen carte war a sandi élection, yéen ñi nga xam ne yéen a doomi réew yu baax comme niñ ko tënkee kan mooy doomi réew bu baax ak tamit lan moo sa warugal fii ci biir réew mi. Balaa ñu sori rek ma dalal suñ gan gi nga xam ne moom lañ fi am tey mu doon Hassoum Ceesay ñu bàyyi ko rek mu nuyu viewers. Before we would go further, I would let my guest to introduce himself and tell us a bit more about himself. You're very welcome, Mr. Ceesay. Well, thank you very much. My name is Hassoum Ceesay. I work at the National Center for Arts and Culture. In actual fact, it is NCAC. I'm happy to be here once again to take part in this very, very important program. Thank you very much. Mr. Ceesay, we would like to talk about citizen empowerment. When we say citizen empowerment, how would you actually give us a definition about this? Well, first of all, we have to look at the two words there, citizen. I want to say that now we take this word for granted. This generation of Gambians, we take the word citizen, for granted. People should know that before 1965, none of us was a citizen. Nobody was a citizen. We were all subjects of Her Majesty's Queen. Of Her Majesty, the Queen of England's, government, because we were colonized people until 18 February 1965. It was from that day that Gambians started to enjoy civic rights, and that is the day that we became citizens. You see, so I hear this word being, thrown about everywhere, and it is good for people not to take this word for granted. The word is too important to become a cliche. You see, the other word is the word empowerment. This word also has been abused a lot. In fact, I dare say it is now a cliche, meaning that it is so much overused that, almost it has no meaning now. You see. Now, coming back to your question, citizen, you have to have civic rights. In fact, that's how the word came about. And what are civic rights? The right to belong to an association. You should have the franchise, the right to free speech, and so on. These are the things we lacked before independence. That is why we were seen as subjects if you are in Batos or in Combo. If you are in the villages, you were called a protected person. In fact, that was even lower in the rank. So you had citizen, of course, you have to be like a British to be a citizen in those days. Then you had like a subject if you are born and bred in Batos here, or Bakau or Serekunda, and then people in the villages were just protected persons, capital P, and capital P. Now, the issue of empowering and empowerment can only be situated in the context after independence. The Gambia was lucky to
have been able to maintain a very, very robust system of multi-party, democracy, where people had the franchise since 1960, universal adult suffrage. Every 5 years, Gambians were allowed to go to elections, multi-party elections for that matter, not just any election, multi-party elections to vote for, deputies, to vote, for the president, to vote for councillors, and even later, to vote for chiefs and alcalos. You see, all these are part of the citizen empowerment, which started to manifest, after independence. Now, another aspect of the citizen empowerment has to do with the aspect of really being in charge of our own destiny. What do you mean by that? The Gambians, after independence, had the opportunity to explore models of economic development, models of social growth, models, of political, progress. For example, when the British were here, they only promoted the cultivation of groundnuts, so it became the main cash crop for the country. After independence, we started to, diversify into tourism, for example, into cotton production, into light industries, and that's how the kind of industrial estate, was established. You see, so we were empowered, by the fact that we became an independent country, to really explore, all of vistas, like different windows to our development aspirations. So generally, when you talk about citizenship empowerment, the civic aspect is there, the right to vote, to free association, and so on and so forth. But also this aspect of us being able to determine, okay, our own, development models, without, it being dictated from London, is also part of, the citizenship, empowerment, since independence. Yes. Thank you very much, sir. When we talk about citizenry, it's also important we talk about their participation in democracy. Yeah. Most importantly, when we say democracy, how would we, the citizens, the good citizens out there, participate in democracy? Well, in many ways. One, to have historical knowledge. That is something we are missing in this country. Of course, we are trying, even this, is part of the effort, to build a citizenship that has basic understanding of the history of our republic. I think that's where all the participation aspect starts from. For us to value our country, for us to embrace our country, even for us to be patriotic, we must have a deep, profound and wide knowledge of the history of our country. What are the stages, the processes, the procedures that this country has gone through to be where it is today. So really, strong political participation has to be anchored on adequate historical knowledge. Now, number two, of course, is civic education. That also is very important. For citizens to know their rights, their liberties, and of course their obligations also. Because there's this, contract. You have done this, like in this basic political science, the social contract between government and the people. Government has obligations, but citizens also have obligations. So it is very, very important for us as citizens to know the obligation, our obligation in the social contract. Because it's very easy to ask if from government. Everybody asks. Everybody in this country asks from government, you see. Well, that's fine. But also, each of us has obligations to government, like paying taxes, being law-abiding, respecting our constituted authority, particularly people we elected. And really, I want to spend a minute to talk that, because it is all part of our participation in the democratic process. Respecting elected leadership. An aspect of democracy
which Gambia has been enjoying for the past 74 years is that we have always elected our leaders, you see. And when you elect your leaders, you owe it to them, it's an obligation to give them courtesy, to give them adequate respect, okay? Of course, all within the confines of the law. I think that is something that now and then, we are missing. I mean, we elect people, put them into public office, instead of guiding them, we become a distraction, through insults, through innuendos, through false accusations, until some people fear that it is becoming part of our culture, of our political culture. I think that is very unfortunate and dangerous. When we elect our leaders, because they are not usurpers, they are not, junta, people, they are not coup makers, these are elected people. So, as part of our participation in the democratic process, we owe it to them to respect them, to give them courtesy. Of course, to be critical, to have, an eagle eye, to be vigilant. Okay? Yes. Thank you very much, sir. But before we go further, you just mentioned the obligations. Yes. One of the obligations we really want to see people really participate in is voting. Because we see nowadays, people would say, why would I vote? My one vote doesn't count. Well, you don't, if somebody asks you, why will I vote? There's no need to, answer. Yes. The fact is, since 1947, since November 1947, Gambians have been electing their leaders. It's a record in Black Africa. That is one reason why anybody should vote in this country. It's a tradition. We upkeep tradition. Yes. Yes. If you do not uphold tradition, then you're an animal. One characteristics of a human being, and that differentiate us, from animals, is that we have traditions, which we uphold. Number two, it is a civic right. Now, if you abandon your right, that's your loss. Yeah, just like somebody gives you this smoke as a gift, and then you leave it in the van. Somebody takes it. It's your loss. Number three, through voting, we elect our leaders and give them legitimacy to work on our behalf. Because the alternative is to have adventurers and coup makers who come to power through the back door. Now, number four, voting itself, it's like it's like a civic gift, you see, which every human being, should treasure, because we have totalitarian, regimes. Like nobody votes in North Korea. Yeah, I don't know if people vote in Iran, but even if they do, So if we Gambians have the right to vote, to elect our leaders, that should be seen sort of as a divine gift, which millions of people in this world, and we are not better than them, do not have, and in fact are craving for. People are dying, being shot, being gassed, just because they want the right to vote, to elect their own leaders. Yes. Yes, just to put that in together, it's like we have the opportunity to vote. Absolutely. And I believe we should all value it, because there are people out there who really want to have what we have, but are not having it. That's why I said the question is right. If anybody asks, Yeah, so I believe, yes, everybody will hear that, and I believe we would all vote. But before we go further, mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek ci njëlbeen am nañ fi Mr. Hassoum Ceesay mi jógee ko ci NCAC moom nag tey toog nañ fi pour waxtaanee mbirum doomu réew lan mooy sa warugal ci biir réew mi, ak tamit lan mooy li nga xam ne moom nga war a jiital ci lépp loo xam ne ñu ngi ko def fii ci biir réew mi. Balaa ñoo sori rek dinaa ko bàyyi mu jéem ñoo waxaat rek lim ñu jotoon a wax ci kàllaama angale ñu gën ko yaatal
waaw doomi réew de moom dama wax ne baat bi léegi fu nekk nga koy dégg waaw doomi réew la waaw waaye ñun ñëpp doomi réew lañu woon waaye bu fi tubaab bi nekkee doomi réew yu amul cër si seen mi réew lañu woon waaw ñu ngi fi woon rek toog waaw lu tubaab bi wax def leen lii ñu def lii bàyyi leen lii ñu bàyyi lii waaw suñ la neexee jàppa la tëj la dóor la waaw amen soo buggee amen tukki ñu la taxawal fii nga am loolu yëpp mu ngi doon fi xew te yéen fii lañ juddoo woon soo gisee doomi réew dara la waaye ndax am nga kàddu sa biir réew buñ amee kàddu bi nag mooy buñ Gambie amee independence 1965 waaw boobu nag soo ma laajee ci lañ nekk doomi réew tigi ci lañ moom suñ boppa di defal suñ boppa di waxal suñ boppa waaw pour nga nekk doomi réew itam nag doyut dafa am yu la war nguur gu fi nekk itam dafa am lu ko war soo ku nekk dafa am wareef yow doomi réew mi comme ay naam nga xam ne lii mooy sart nga topp ko lii du sart nga bàyyi ko loolu yëpp dafa la war nguur gi itam am na wareefam ndax toppatoo nit ñi ba duñu ragal duñ tiit ak yooyu su ko defee yow doomi réew mi ak nguur gi su ku nekk defee lu ko war loolu mooy indi jàmm ak dal yéen ak yokkute soo lu ma bëgg a wax daal mooy nekk doomi réew doyut waaw amin juddu si réew rek doyut te lii dañ ko war a waxaat parce que il faut dem yaa ngi ko dégg man doomi réew la xanaa juddoo ma si réew mi man Gambien la waaw waaye Gambien nag ak lan waaw Gambien ak kàddu nga war a mun a sànni carte man a amin far man a amin jàng am métier liggéeyal si réew waaye soo demee nag bi yooyu rëcce la comme doomi réew la nga waaye amuloo kàddu amuloo baat so loolu moo tax buñ em si doomi réew rek waaw pour suñ doomi réew bi mat dafa am ak yeneen yi ñu si war a boole waaye te sànni carte bi na ci la bokk waaye bi sànni carte jog nga nelaw ba biddanti waaw su ko defee mu ngi mel ni yow bokkuloo waaw di nga toog juróomi at nag di ñaxtu rek waaw loolu dañ ko war a bàyyi xel doomi réew da ngay fatlu te sànni carte si li yóbbu réew si kanam ci la bokk Gambie su gisee mu agsi fii si jàmm ak salaam ñëpp di ñu naw ñeeñu ñu sànni carte la ay soldats yi 94 jéem nañ ba tàyyi loolu moo tax bu ñu defee coup d'état bi 94 ñu ne ñeenti at nit ñi ne déedéet ñun xamuñ nguuri soldat fukki weer ak juróom-ñeent la fi soldat yi nekk ñu demaat ñu def élection loolu mu laa wan ne doomi réew mi fii dañ miin xam sànni carte te kenn mësuñu ko xañ even tubaab yi sax depuis 1947 ba 65 dañu bàyyi ñi sànni carte waaw parce que xam nañ dañ ko miin moom lañ xam suñ jikko la suñu aada la waaw soo loolu ñu war nañ si bàyyi xel. waaw gannaaw loolu nag bëgg naa ñu wax ci comme ni ma la ko laajee woon rek nit ñi nga xam ne ñooy toog ne man duma sànni carte su ma benn carte bi amalu ngoon njëriñ. adde loolu moom du laajte moom loolu moom du laajte waaw man loolu kay man kenn ma ko laaj mbaa ko ma ko laaj sax dama lay romb rek wéy waaw parce que soo gisee ma lay romb wéy am ñàkk a fayda bi dafa bëri ba jarul tontu soo sànniwul carte de loo am nga jëlal waaw soo amee coono am lu la naxadi sa affaire la parce que carte bi rek moo la mën a dimbali boobu la anglais di wax moo la empower waaw si tubaab yokkal la doole lu la yokkal doole nag nga fàtte ko si van bi ba si gële-gële bi waaw boobu de moom soo wàccee
aga fu nga dem adula fa dal sa affaire la waaw so man dal ko misal bobu rek la ko wara jël sani carte bi dafa am njëriñ moo ñoo dimbale ñu tànn njiit te njiit yi suñu leen tànnee ñoom ak ñun ñooy liggéey ndax réew mi jëm si kanam te dañu war a xam ne am na ay millions nit tey ñu nga dee pour mun a sànni carte te amuñ ko waaw bëri na si àdduna bi am na ay réew yu bëri sànni carte sax amuñ ko yow la nga juddoo si réew xam ne sa maam da nga ko fekk mu ngi sànni carte sa baay nga fekk ko mu ngi sànni carte sa ndey nga fekk ko mu ngi sànni carte yow na nga toog nga yow doo sànni carte boobu ñàkk a fayda la waaw. maanaam ñu ñaax nit ñi daal ñu téye li nga xam ne moom lañ am. waaw kay moom rek lañ am daf ñoo dimbale soo sànnee la nit carte nga fal ko nga jox ko yar ak teggin parce que nit doo ko sànnil carte fal ko di ko puus mi daanu di ko ñaawal di ko kokkali di ko saaga amul njëriñ waaw ku nga xam ne dafa ñëw si nguur nit ñi teg ko fa kooku dafa jara fonka dañ ko war a jox cër waaw waaye nag fonk ak cër nag taxut su juumee nga wan ko waaye nag si yar ak teggiin waaw. jamono yi ñu toll nii nag jotoon ngaa laal tuuti ci mbirum politique bi ñu xewal léegi mooy di sànniwante kàndu di yàqante der ak yu mel noonu doomi réew bu baax mbaa war naa jëfewu noonu. waaw na xam nga sax politique sax moom politique dafa war a saf waaw loolu la ma wax la ko soo gisee politique bu noppi kon réew moomu moom jàmm nekku fa boobu nañ ko wax rek politique dafa saf gaaw léegi ay puusante fële xëccoo fële loolu mooy politique te ñun Gambia loolu lañu xam depuis 47 waaw 1947 nag tey juróom-ñaar fukki at ak ñeent political party yu nekk si yu nekk si Gambia bi am jege na téeméer depuis 47 ba tey loolu moo am Afrique élection bu ñëw daf daan tàng jër waaw non dañ ko wax waaw kay waaw loolu moom politique bi la waaye nag suñ sànnee si ngoon soosu ni ñu fàtte dem si jàmm demalante si ngénte yi si ceet yi waaw te ba tey loolu moo war a am na nit ñi campagne nag waaw campagne moom kenn du ko bañ waaye ñu def ko si yar ak teggi ak si jàmm parce que loolu lañ xam nguuri tubaab bi loolu lañ xam fii kenn du daan dee fii si campagne mukk lu fi tubaab bi nekk ba ñu fay jógee politique daf daan am kenn mos a dee si campagne Jawara nekk na fi fanweeri at ak ñaar kenn mos a dee si campagne daf daan xumba nag sànniwante xeer léegi sax lii su jeexee rek nit ñi sànni si jàmm ku daanu ne daanu naa ku jël ndam li ne ka la ñu bokk liggéey loolu nag aada la fi cosaan la fi di ñaan nit ñi buñ ko bàyyi waaw waaye nag campagne nag moom dina am moom waaw boobu nag moom lu mën a sedd moom waaw campagne moom waaw noonu rek la waaw loolu mooy taar bi suñ jógee si loolu yëpp rek ñëpp delluwaat ci jaama mel ni musuñ see jógee waaye suñ jógee si loolu tamit am nañ kàddu bi nga xam ne dinañ ko dee faral a wax ci angale muy doon yow doomi réew mi bul toog rek ne man lan la ma suma nguur di defal waaye yow itam lan nga defal sa nguur ak lan nga fa ne moom moo war doomi réew mi nekkal ajen nguur mënta def dara di waaw nguur mënta def dara nit ñi liggéey di nguur de moom parce que nguur si tubaab lu ñuy wax intangible doo mën a dem téye lii ne nguur a ngi nii nguur moom amul nijaay amul mag nguur kenn xamu ko waaw ñun ñu nekk si réew mi di sànni carte di teg ñooy nguur ñi liggéey si office yi ñu ngi si nguur gi ñi fay seen lempo liggéey ñu office itam sax ñu ngi si nguur gi so lu ma nguur defal ak lu ma nguur defal loolu moom ameen kooko laaj itam su ko neexee mu romb la du la faale parce que lu njëkk mooy yow ndax bokk nga
si ñu fal nguur mooy sànni ami ku nga sànnil moo jël ndax jëlut waaye sànni bi dafa am solo ñaareel ndax sànnil nga loo xam ba xam nga loolu dañ ko war a wax bul sànni ne kii sama mbokk la kii sama xeet la soo sànnilee nit parce que yéen a bokk xeet kon xeet nga sànnil o sànni loolu sa réew kon war la laaj nguur dara soo paree nga dem laaj sa xeet bi waaw na ko jox ma school seet waaw mbaa na ko jox ma yoon waaw parce que yow xeet nga sànnil waaw loolu ñu ci war a bàyyi xel soo dee amee su ñoo sànni ñu sànnil nit ku wax ne man lii ak lii ak lii ak lii laa teg ci table bi pour Gambia su ko defee nag su kooku faloo nga ne ko yow de lu nga tegoon ci table bi man nag dama ci bëgg ñu dañ ci bëgg ay yoon ay school ay fajukaay ak yooyu waaye nag su sànnilee nit parce que da nga ko xam parce que yéen a bokk xeet kon sooy laaj amin suba xay moom su faloo sax ko amin sooy laaj la nga dem laaj sa xeet parce que yow xeet nga sànnil loolu moo tax affaire xeet yii nii amin amul njëriñ ñàkk a fayda la te ñu see liggéey si politique amuñ fayda xamuñ history parce que ku xam history Gambia mboolem ku mos a foog ne xeet daf laa yóbbu si kanam Gambien yi dañ laa gor nga daanu waaw soo xamee history Gambia parce que Gambien yi moom suñ la toppee nag toppala di la dimbale soo demee nag ba affaire xeet rek dañuy rocceeku man loolu compté naa si fukki politicien ak benn si réew mi depuis 1947 ñu nga xam ne affaire xeet moo tax ñu sul leen kenn déggatul leen waaw soo Gambien bi dafa muus te foofu laa bëgg a jeexale amin ni wax ne waaw Gambien bi xam nga ay minute politique xamul politique déedéet Gambien bi benn africain kenn koo xam politique parce que maa wax juróom-ñaar fukki at ak ñeent ñu ngi sànni carte waaw te dañ xam nu ñoo ponisé comme la anglais wax punish ku nga xam ne dafa ñëw pour jéem a jël ay xeet ak diina pour am carte soo ko defee rek Gambien bi gor la ñëpp lay bàyyi. te yaakaar naa ne loolu am na ñu si rus. waaw non ay bàyyi leen rek amin dina feeñ. waaw history du dee feeñ am nañu ko fi commencé woon in the 50s in the 60s waaw dañ toog ba dem di yalwaan amin Jawara sax na ko ñëw nañu léegi dimbale ñu. waaw soo loolu moom man loolu moom amin óolu naa si Gambien waaw ne xamuñ ko affaire xeet ak diine yi nii pour affaire politique xamuñ ko te duñ ko xam mukk waaw mbokk ba léegi ñu ngi ci seen programme yi Ballot Power comme niñ leen ko waxee rek pour yéen la waa réew mi waxtaan ak yéen ci mbir yi nga xam ne mooy seen doole ci biir réew mi ak tamit li nga xam ne moom la ñëpp war a xam mu doon doomi réew bu baax nan nga war a jëfu ak lan moo la war ci biir réew. But before we go any further to the end of this program, Mr. Ceesay, I would want us to talk about participation in national development. One, as a citizen, what are your roles when it comes to national development? Well, coming back, one, know history of your country. I'll never be tired of saying that. Not because I'm into history myself, but that's where it starts. That's how you know what your country needs, where it has come from and what it needs for today and for the future. Another thing is to be adequately prepared with education and with skills, because development is education and skills. Number 3 is to do everything possible to contribute to peace and stability, because you anchor national development on peace and stability. Do not engage in anything that will subvert the national interest. So I think those are 3 basic essentials for a citizen who wants to participate in national development. Historical consciousness, the right skills and good education, and to abide by and adhere to things that will maintain peace and stability.
Yes, that is very important indeed. But before we go, Mr. Ceesay, I would let you add on to what you've just said, if you have any more words to say, and also tag our viewers goodbye. Well, yeah, I'm just saying that we are citizens of the Republic. We are all stakeholders. Of course, some people lead, that must happen, because we are in a human society. But those who lead, also it is, we take pleasure in the fact that we put them there. And since we put them there, we guide them, respect them, support them, so that we don't undermine our own leaders, because it's dangerous. When you undermine the leaders that you have elected, you open a window for adventurers and troublemakers. Yes. Indeed, Mr. Ceesay. Thank you very much, viewers. That was all we had for you today on your Ballot Power Show. Like we always say, the ballot power is here for everyone, every Gambian and every voter hoping to vote in the 2021 December presidential elections. Mbokay comme ni leen ko waxee woon rek programme bi nag dinañ ko fi tëjee mu doonoon Ballot Power mu doon tour bi nga xam ne moom lañ ko jox yéen ñi nga xam ne yéen ak ñuy seetaan doomi réew war a dem sandi ji karta ci December 2021 election si ñooy digmal si nii yéen a moom programme bi pour yéen la lépp loo xam ne ñu ngi ko fee waxtaanee ñu jëlee ko xel bañ koo jëlee xool ba pare ku nekk a gis ne di nga ci foreelu ndaw loo xam ne dina la njëriñ bu dul léegi sax ci kanam tuuti ndigte dëkk bi ñu toll nii ñun rek a ko mun a defar gannaaw loolu nag ñu tàggatoo man la Adja Kadi Sanyang comme niñ ko waxee si njëlbeen ak Mr. Hassoum Ceesay ba beneen yoon. Thank you very much, viewers. That is all we had for you today. Till another week, the Ballot Power Show will come your way exactly at this time. Thank you very much. Democracy.